Hi guys! Welcome sa SIP9. In this video ay itutuloy natin yung series natin on factorial notation. No? So sabi natin sa previous video, pag sinabi natin n factorial, this is a product of n, no? And all the integers, no? Down to 1. And so on, and then 3 times 2 times 1. So ibig sabihin, pag sinabi natin 3 factorial, it's a product of 3 and all the integers less than 3 all the way down to 1. No? 3 times 2 times 1, no? And then yung pag sinabi naman natin 4 factorial, this is equal to 4 times 3 times 2 times 1, no? And pag sinabi din natin 5 factorial, no? This is equal to 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Now, there's another way to write 5 factorial, no? Kasi alam natin that una yung 4 times 3 times 2 times 1 is 4 factorial. So, pwede ko rin isulat yung 5 factorial as 5, no? And then times 4 factorial, di ba? So, pwede rin ganyan. 5 times 4 factorial. Now, kung gusto nyo, pwede rin naman since yung 3 times 2 times 1 is 3 factorial, no? Meaning, pwede ko rin isulat yung 5 factorial as 5, no? 5 times 4, no? Times yung 3 times 2 times 1, which is 3 factorial. So, pwede din naman to, no? So, ibig sabihin, pag meron tayong n factorial, pwede natin siyang isulat as n times n minus 1 times n minus 2 and so on. Okay, pwede tayo mag-start sa n-1 factorial. So, pwedeng ganyan, di ba? Kasi ito yung next digit na mas maliit, no? So, pwede rin natin siya isulat as n times n-1 times n-2 factorial. Ito yung pinakamaliit. Dun sa sinusulat natin, di ba? And the factorial notation means that all the digits from n-2 tapos n-3 and then all the way down to 1. Okay? So, I think yung iniwan natin na problem sa previous video ay paano natin isusulat yung product such as 7 times 6 times 5, di ba? Kasi hindi naman natin siya pwedeng i-factorial kasi hanggang 5 lang siya, hindi naman siya up to 1 or down to 1, sorry. So, ang pwede natin gawin is to complete the product down to 1. So, 7 times 6 times 5. This is equal to 7 times 6 times 5. Tapos, itutuloy natin siya ng 4. 4 times 3 times 2 times 1. No? Para maging factorial siya. Para maging 7 factorial siya. Diba? And since meron tayong product ng 4 times 3 times 2 na hindi naman siya dapat nandyan kasi siyempre mababago na yung value ng 7 times 6 times 5. Lalagay din natin siya sa baba ng 4 times 3 times 2 times 1. Para ma-cancel yung yung product na length of 4 times 3 is 12 times 2 is 24. So para ma-cancel to, so magka-cancel ka dito, magka-cancel ka dito, magka-cancel ka dito, magka-cancel ka rin sa 2 and 1. No? So pero kahit na pwede tayo mag-cancel, pwede na rin natin siyang isulat using the factorial notation kasi ito pwede na tong sabihin 7 factorial, di ba? Kasi 7 is a product of 7 and all the integers down to 1. No? So this is equal to 7 factorial, no? 7 factorial over, ano yun nandito? This is 4 factorial. Diba? So 7 factorial kasi product siya na, again, product siya ng 7 times 6 times 5 all the way down to 1. Tapos ito alam naman natin na 4 factorial siya.